హ్యాపీ బర్త్డే మహేందర్ రెడ్డి గారు. సో మీకు నా తరపునే కాదు, మీకు ఎంతో ఇష్టమైన మీ వైఫ్ చైతన్య గారి తరపున కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఈ సంవత్సరం మీకు మంచి లైఫ్ ఉండాలి, మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని చైతన్య గారు మరీ 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 దేవుని మొక్కుతున్నారు. సో మీకు డెఫినెట్గా ఉంటుంది. అండ్ అట్లనే చైతన్య గారు మీకు ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఎందుకంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకున్నారు కదా, సో అక్కడ మీరు వంట రెసిపీస్ అన్నీ షేర్ చేస్తున్నారు. సో మీ ఛానల్ మంచి హిట్ అవ్వాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హలో మహేందర్ రెడ్డి గారు, విషింగ్ యూ వెరీ 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 హ్యాపీ బర్త్డే. అండ్ ఈ సర్ప్రైజ్ని ప్లాన్ చేసింది చైతన్య. సో చైతన్య తరపు నుంచి నా తరపు నుంచి వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. అండ్ ఆల్సో చైతన్య కొత్త యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తావు, అందులో కుకింగ్ రెసిపీస్ మంచి వ్లాగ్స్ చేస్తున్నావు అని విన్నాను. ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ టు నో అబౌట్ ఇట్. ఐ విష్ దట్ యువర్ ఛానల్ ఈజ్ అ సూపర్ హిట్ అండ్ ఆల్సో యూ షేర్ అ లాట్ ఆఫ్ రెసిపీస్ టు లాట్ ఆఫ్ అస్. సో వన్స్ అగైన్ మా చైతన్య తరపు నుంచి మహేందర్ రెడ్డి గారికి హ్యాపీ బర్త్డే. అండ్ చైతన్య, గుడ్ లక్ విత్ యువర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. గాడ్ బ్లెస్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ స్నేహ. ఈరోజు మన రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.
ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.